Hi all, I would like to share about my spiritual journey. I'm a newcomer to this spiritual journey. So, since a long time, I had been struggling to understand the spiritual concept, and after going through some of the readings, I have understood that this is many people have this spiritual craving, and they go to they read books and they try to gain as much knowledge as they can. Since childhood I was concerned about idol worship, मूर्ति पूजा कि लोग मूर्ति पूजा क्यों करते हैं. Then I asked several people, and I also read some of the books by Swami Vivekananda and others. So one thing that came to my mind, and I also realized that rituals and religious establishments coexist together. That all the belief systems, they have some rituals, they have some establishments like premises, place of worship, or they have some symbol, प्रतीक. चाहे कोई भी बिलीफ सिस्टम हो, सबका एक अपना प्रतीक होता है. तो सेम कॉन्सेप्ट इज़ एप्लीकेबल इन माई बिलीफ सिस्टम ऑल्सो. दैट आई रियलाइज्ड कि गणेश जी की पूजा करें तो रिद्धि सिद्धि के फलदाता, माँ काली की पूजा करें तो भय से मुक्ति, हनुमान जी की पूजा करें तो साहस मिलेगा. सो the same concept applies to other belief systems also, that they have some understanding and they get positive thought also. It's not like that they don't get positive thoughts by following their practices. And since I have my friends from most of the belief systems, and I have visited their place of worship, and I get the positive thought on that. सो मैं यही अपना बताना चाहूँगा. इट्स द स्टार्टिंग ऑफ माई स्पिरिचुअल जर्नी कि ये प्रतीक, ये आइडल वर्शिप, एवरीवन, मोस्ट ऑफ 100% ऑफ द बिलीफ सिस्टम्स, दे हैव समथिंग लाइक आइडल्स, दे हैव समथिंग लाइक सिंबल. प्रतीक होगा ही उनका. अब मैंने और सबके प्रति मेरी श्रद्धा है, एंड आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम. सो दिस वॉज समथिंग विच बॉदर्ड मी सिंस माई चाइल्डहुड, एंड आई वॉन्टेड टू फाइंड द साइंटिफिक आंसर. I wanted to find the valid answer, तो मुझे ये मिला. And this is my new journey to YouTube, and I'll continue to share videos about my spiritual thoughts, about my spiritual realization. I would say I would go to several, I have already visited several places, and I'll share my thoughts with you all. And most importantly, I would like to say that might be I might interpret something incorrectly about any other belief system or my belief system. I'm still learning, and I'll share my thoughts on this. I'll share my realization on this, and I would also like to add that whatever realization and whatever thoughts I have, it's not that I'm inborn with these thoughts. I have also gathered these thoughts by going through several books, by going to visit several people, and I have interacted with many people. Then I have got this thought process. So again, I would like to say that I'm very inspired of idol worship, एंड मूर्ति पूजा मुझे बहुत अच्छा लगता है. हनुमान जी के प्रति मेरी बहुत श्रद्धा है, और हनुमान जी मेरे प्रिय हैं. मैं उनकी बहुत पूजा करता हूँ दिल से, मन से, मतलब मेरी बहुत श्रद्धा है. एंड आई एडमायर हिम, एंड द सेम विथ अदर गॉड्स ऑल्सो. एंड दैट इज़ समथिंग दैट आई वांट टू से, दैट बिलीव दिस सिंबल, प्रतीक जो है, सबके बिलीव सिस्टम में अलग अलग प्रतीक होते हैं. तो मुझे भी तब रियलाइजेशन हुआ, मुझे भी तब लगा कि हाँ, इस बिलीफ सिस्टम ही मेरी जो हनुमान जी के प्रति जो श्रद्धा है, ऐसी श्रद्धा सबके बिलीफ सिस्टम में किसी न किसी चीज़ के लिए है. तो ये रिचुअल्स और ये प्रतीक और ये इस्टेब्लिशमेंट सारे बिलीफ सिस्टम में हैं. ये मुझे अब तक लगा, हो सकता है ये मैं अपना शेयर करना चाहूँगा. तो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.